Again, blockchain has come to front and center. Bitcoin ko price badera ho ke. Maybe this is the right time to talk a little bit about history of blockchain, how it came about. So Satoshi Nakamoto created blockchain, aka Bitcoin the time, almost like how iPhone was created. iPhone ma pani every parts iPhone le afai invent garena haina, they brought all the parts, all the technology that's available around that time, and Steve Jobs ko geniusly he just assembled everything and then he created iPhone, which was groundbreaking in itself. They say Bitcoin ma pani most of the technologies was already there. So genius of Satoshi was he assembled all the technology that's available and created something so beautiful and so powerful that it's going to change the whole world. अब कसरी सुरु भयो भन्दाखेरि अब it goes back with the internet. Internet early 90s मा popular हुन थालेपछि अनि they were all everything was about how do you secure it भन्दै मान्छेहरु they started working on it. अनि त्यस्तैमा 1993 र 3 तिर दुईटा फिजिसिस्ट हेबर र स्टोरनेटा भने दुईटा फिजिसिस्टले चाहिँ they wanted to create something that completely secures the past, that can't be changed, अनि future लाई पनि tamper proof बनाउँछ डेटाहरुले. So they started working on that, and so while they are working on that, they created something called cryptographically secure blocks. अनि cryptography secure block त बनायो, तर भनौं न the network मा network उसमा there will be a lot of spams in that network, and the spams हटाउनलाई चाहिँ they started they wrote a paper on proof of work. अनि proof of work basically के भन्छ भने in order to do some communications or do some transactions within that network, you have to show that you have spent some resources. It's not free, otherwise everybody would spam it. त्यो रिसर्च भइरहेको थियो. एट द सेम टाइम इन्टरनेटको ब्राउजर मोमेन्ट आयो, नेटस्केप सुरु भयो. नेटस्केप सुरु हुँदाखेरि चाहिँ एभ्रीबडी स्टार्टेड एक्सेसिङ इन्टरनेट इन अ डिफ्रेन्ट फर्म, एन्ड इट जस्ट द रेभोल्युसन जस्ट कट अप लाइक अ वाइल्ड फायर हैन. याहू आयो, गुगल आयो, एमाजोन आयो हैन, अल दिस क्रेजी थिङ्स भइरहेको थियो इन्टरनेटमा. अनि तर वान थिङ चाहिँ जहिले पनि मान्छेहरु अलवेज भेरी डाउटफुल चाहिँ केमा भइरहेको थियो भने फाइनान्शियल ट्रान्ज्याक्सन गर्न इन्टरनेटमा, बिकज देयर टु मच फ्रड हुन सक्ने, टु इन्सिक्योर नेटवर्क हैन. इभन अब एसएसएल आएपछि पनि स्टिल पिपल डिडन्ट ट्रस्ट इट. अनि त्यही टाइममा चाहिँ अल दिस साइबर पंक्सहरु क्रिप्टोग्राफी भन्छन् हैन, दोज आर ग्रुप अफ पिपल हैन. दे वान्टेड टु क्रिएट समथिङ भेरी क्रिप्टोग्राफिकली सिक्योर द्याट हैन टाइप अफ मनी द्याट क्यान बी ट्रान्ज्याक्ट ओभर द इन्टरनेट. अनि डिजिटल गोल्ड के रे समथिङ के गोल्ड सोल्ड के आइरहेको थियो हैन. यो चाहिँ लेट 90s तिर. अनि तैपनि स्टिल भन्न डिजिटल ट्रान्ज्याक्सन गर्न, डिजिटल फाइनान्शियल ट्रान्ज्याक्सन गर्न चाहिँ इट वाज स्टिल very people were so crunch up हुन्थ्यो कि हैन. इभन युएसमा म युएसमा थियो होला, या पिपल वुड आई डोन्ट वान्ट टु पुट क्रेडिट कार्ड्स अनलाइन भन्थे हैन. अनि त यही हुँदाखेरि बिस्तारै भिसा मास्टर कार्डहरुले अब इनेबल गर्यो, मोर एन्ड मोर सिक्योर टेक्नोलोजी बनाइराख्यो. अनि देन थिङ्स वर टकिङ अबाउट क्यासलेस सोसाइटी, डिजिटल क्यास, अल अफ दोस आइरहेको थियो. तर कुनै पनि कुनै पनि एउटा यस्तो मासमा क्रिएट गरेको टेक्नोलोजी नै आइसकेको थिएन कि हैन. अहिले पनि हेर्ने हो भने हैन, अल द डिजिटल क्यास इज कन्ट्रोल बाई 3 पावरफुल प्राइभेट कम्पनीज, भिसा, मास्टरकार्ड, अमेरिकन एक्सप्रेस, एन्ड द्याट्स बेसिकली द क्यासलेस सोसाइटी अफ वेस्टर्न वर्ल्ड. बिस्तारै इस्टर्न वर्ल्डमा पनि आइरहेछ. सो तर आई मिन यु कान्ट ह्याभ द होल वर्ल्ड्स क्यासलेस सोसाइटी बेस्ड अन 3 companies. सो वी ह्याभ टु क्रिएट समथिङ द्याट is available to every people freely if possible. अनि त्यही टाइममा युएसमा चाहिँ के भयो भने हाउसिङ मार्केट क्राइसिस भयो अराउन्ड 2008 मा. अनि त्यो बेला वान अफ द मेन रिजन चाहिँ हाउसिङ मार्केट क्राइसिस हुनेको मेन रिजन चाहिँ के थियो भने एकदम ओपेक कि अल हैन, people who stayed in their home doesn't know who owned their house कि. एउटा ब्याङ्कसँग लोन ल्या हुन्छ, द ब्याङ्क ओन्ड इट, ब्याङ्कले 10 जनालाई सेल गरिसकेको थियो
and they don't know who who owned what. It was everything was so opaque. Even after all this digital transformation by world ma bhaisikeपछि पनि everything was very very opaque, and when somebody called it this is BS, then everything came collapsing. So 2008 मा चाहिँ one cyberpunk Satoshi Nakamoto pseudonym राखेर चाहिँ उले Bitcoin whitepaper भनेर रिलिज गर्यो. अनि subsequently within like couple of months in 2009 मा चाहिँ he wrote an application and where you can download and you can install, and then it starts verifying transactions. And as more people would use that software, you can transact those digital tokens between one computer to another. अनि यही भइराको थियो. He used couple of things के like भनौं न ब्लकचेन भनेको चाहिँ एउटा डेटा स्ट्रक्चर मात्रै हो हैन, तर मोर इम्पोर्टेन्टली उले चाहिँ अब टोरेन्टकोबाट भनौं न डिसेन्ट्रलाइज ट्रान्ज्याक्सन गर्ने भन्ने कुरा हैन, एनीबडी क्यान जोइन हैन, पर्मिसनलेस बनायो. अनि भनौं न अनि त्यसमा प्रुफ अफ वर्क पनि राख्यो, सो दैट you can't just really spam the network, you have to really show that transaction verify garda you put in work bhanne. And त्यो कुराले गर्दा it was very sound paper के, he wrote a very sound paper. It's still available हैन, bitcoin.com/bitcoin.pdf भन्नेमा हैन. अनि so around त्यही टाइममा चाहिँ भन्न बिटकोइनको भ्यालु लिटरली लाइक 0.000 समथिङ सेन्ट्स थियो हैन. त्यो टाइममा एकजना फ्लोरिडाको मान्छेले चाहिँ के भन्यो भने whoever sends me 2 pizzas in my home, I'll give 10,000 bitcoins to them. And amazingly, somebody delivered the pizza to his home, and he gave 10,000 bitcoins to them. That was the first real Bitcoin transaction. And then people start really seeing value. And he, by the way, he does not regret it still, which is amazing because he enabled all of this. And त्यसपछि चाहिँ Bitcoin अलिअलि भ्यालु बढ्दै गयो, people were started noticing. अनि around 2013 मा चाहिँ kind of Cyprus को banking crisis हुँदाखेरि चाहिँ people really noticed Bitcoin हैन. अनि beyond त्यो बेलामा के भने all these big companies चाहिँ Bitcoin notice गर्न थाले because हैन Cyprus को मान्छेहरुले चाहिँ or around त्यो Greece हरुको Italy को मान्छेहरुले चाहिँ they started like worried about their bank accounts, and they started buying some Bitcoins. It was easier than gold in that sense. And त्यो गरेर तर more important के भयो भने त्यो प्रश्न चाहिँ people start noticing Bitcoin with the same time blockchain technology पनि people start noticing and how sound the technology is. And they also noticed that for last 4-5 years Bitcoin network चाहिँ down नै भएको छैन without any central authority चलिरहेछ र down पनि भएको छैन, and that is just amazing in itself. अनि त्यसपछि चाहिँ अनि people start noticing in all these programmers हरु, coders हरु entrepreneurs हरु आएर they started creating different things like Ethereum and all of those type of crypto tokens and all other things. अनि त्यसपछि चाहिँ every year billions of dollars that has been spent in Bitcoin, or sorry not Bitcoin, blockchain ko development. And now here we are, like the price has gone crazy because I think it just reflects how important this technology is, and there are supporters and like people who are against it, right? So it's yet to be seen. I don't know about Bitcoin or all these cryptocurrencies, but what I know for sure is blockchain has been invented, and it's here to stay, and it's going to be amazing protocol that will change our digital life like tremendously. Thank you.